Welcome to another episode, another podcast of my sharing session about my mother living with Alzheimer's. My name is Fortuna Kuso. I am no doctor, but I am mother by devotion, daughter by dedication, sister by love, friend by choice, educated by profession, and caregiver by choice. Do you want to know how many ways Alzheimer's impacted me? Let me count the ways. Thank you to my podcast again. Today I'm going to talk about the importance of not forgetting who your loved one was before the diagnosis. So dhawaada waxaan aniga Fartuun Maxamed Kuuso waa idhaha waxaan ahay caregiver oo hooyaday hayay 11 sano oo la soo dhaafay ilaa 2011 maanta sidii maalmihii kale baan wax idinla wadaagi jiray waxaan idinla wadaagi doonaa sida ay muhiim u tahay inaadan hilmaamin qofkii uu ahaa intii cudurkan uusan ku dhicin intii xusuustooda aysan dhumin intii aysan ilmo camal aysan noqonin. So I'm going to share with you today how important it is for you to remember who your loved one was before the diagnosis, before they digressed and became somebody that they were not. That's very important. Why is that important? That is important in many ways. Today, I'm going to go over several ways why that is important. And if you would like some of this, you can take a piece of paper, your computer, your phone, jot down any questions you have, any comments you have, anything you want to share with me that you experience that's similar to what I'm sharing with you. That would be really, really great. Also, I am doing a live broadcast on my YouTube channel at the same time. I am connecting both of these here. So because of that, if you miss this, or if you know people that might benefit from this chat, please share the live link with them, or share with them my YouTube channel, Fortuna Kuso, where this broadcast would live for a long time. And if you have comments, write it down for me right now. If you don't, and you're watching this video later on in a replay, please leave me a comment, questions, ideas you want to share with me, but start the word replay so I know you weren't watching it in the live, you were watching it in the replay. So today, like I said, I am going to talk about how important it is for us, the caregivers, for us, the families, for us, for us people that are not the person sick, to remember who that person was. The fact that they are forgetting who they are makes it even more important that we remember. Maanta waxaan idinkala hadli doonaa sida ay muhiim u tahay inaan xasuusano qofkan waalidka ah oo maanta aan hayno, oo maanta ilmo wixii dhihi jira camal noqday, maskaxdii ay ka tagtay oo waxba kala garanaynin, inaan xasuusano sidii uu ahaa markii intii cudurka aan lagu sheegin sidii qofka uu ahay ayaa aad muhiim u ah. Maxay taas muhiim u tahay? Taas waxay muhiim u tahay waxaan u haynayna ixtiraamkii aan u haynay markii uu maskaxdiisa qabay, markii uu caadiga ahaa ixtiraamkii aan u haynay ayaan u haynaynaa. teeda kale marka aad qofka talabaad waxaa waaye la hadalkii qofka marka aad la hadlaysid, aad wax u taraysid, wax u qabanaysid, haddii hooyada ahayd, haddii aabbaha oo ahaa, haddaad xasuusto qofkii uu ahaa, qiimihii uu lahaa markii uu maskaxdiisa qabay, sida aad ula hadlaysid way ka fiicnaanaysaa sida aad ula hadlaysid haddii aadan xasuusinin qofka siduu ahaa. Waxaa kaleeto oo muhiim u yahay, qofka wuu aamusay, ma hadlaayo, taas micnaheeda ma aha qofka ma dareemayo sida aad ula dhaqmaysid, qofka ma dareemayo sida aad uga hadlaysid, qofka ma dareemayo sida aad u sheegaysid. Aniga xataa waa ku jira arrintaasna waxay noqotay mid
aan dib inaan ka barta aan u baahday sababta oo ah hooyaday aniga markii oo cudurkan oo ku dhacay intii cudurka oo sii socday anigii waxaan is arkay anigoo wax kasta oo hooyaday aan ka sheegayo waxay ku saabsan yihiin cudurka haddii aan takhtar la hadlaayo haddii aan walaalahay la hadlaayo haddii aan la hadlaayo maxay ahayd qof aan isla shaqayno qof dariskayga ah qof kasta oon la hadlaayo waxaan lee ka hadlahoyaa hooyaday qofkii ay tahay hadda cudurkan Alzheimerska siduu ka dhigay xalay ma seexanin ma ay cunin maanta waa baxayay idhahday maanta way igu qaylisay intaas ayaan ka sheekeynay waan hilmaamay hooyaday qofkii ay ahayd marka kaas muhiim ayay u tahay maxaan dhahay saddex sabab ayay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay kow inaad qofki ixtiraamkii uu lahaa markuu maskaxdiisa qabay inaad u haysid waxaa kuu fududaynaya haddaad xasuusatid qofkan qofkii uu ahaa qiimihii uu lahaa intuusan cudurkan ku dhicin tan marka taas qiimahaas aad u haysid waxay ku ogolaanaysaa inaad qofkii si fiican ula hadashid si sharaf leh ula dhaqantid haddii xataa asigii uusan kula hadli karin oo wixii hadalkiisa isku qasan yahay oo laba xaraf isku toosin karin adi still waxaa ula hadlaysaa qof weyn oo waalid oo sharaf leh camal ayaa ula hadlaysaa marka aad taas u samaysidna adigtii waxay ku ogolaanaysaa qofkii inuu dareemo hadduusan hadli karin xataa hadduusan ka jawaabi kartaa qofkii inuu dareemo naxariis iyo inaad adigii ka warqabtid iyo inaad adigii dhaqaalaynaysid ayuu qofkii dareemi karaa marka aniga marka taas waxay igu soo dhacday waqti hadda sanado laga joogo aniga oo hooyada iyo aniga oo baawur isla saaran ayaa maalin hooyaday waxay idhahday fartuune gurigaasayto gurigii wiilkii adeerkay dhalay uu deganaay waay ani waxaan dhahay gurigee hooyo gurigaas adeerka wiilkaa u dhalay kee waay hebel hooye waxaan dhahay wiilka adeerkaa u dhalay soomaaliya uu degan yahay intana anaga canadaan joogna way isoo fiirisay waxay idhahday adi haddana wax hilmaamow maa bilowday so iyadu waa qofka Alzheimerska qabo iyadu waa qofka wax hilmaamahoyo anigii ilaada waxbaa hilmaamahoysaa anigii qosol ayaan la dhacay qosolka saan u qoslay keliya baabuurkii aan wada jidkaan ka bixi meel gooya saan u qoslaayo waa yaabaysaa markaasaan waxaan ku fikiray inaan dhaho ani maxaa hilmaamoyaa hooya adaa wax hilmaamoy sidoo wiilkii adeerkaa inuu Canada joogo umalays wiilkii adeerkaa dhali Soomaaliya weli jira laakiin markaan wax yar fikiray 5 daqiiqo waxaan ogaaday hooyaday inay runtaa tahay waa ujis waxaan dhahay hooyo runtaa way aniga waxbaan hilmaamaya sababtoo ah waxaan hilmaamayay hooyaday qofkii ay ahayd intii ay uusan cudurkan ku dhicin sababtoo hooyaday waxay ahayd weligeed iskool lama geynin wax akhris iyo wax qorid lama barin laakiinse waxay ahayd qof aad u aqli badan ayay ahayd sheekooyin badan ayay noo sheegi jirtay habeenkii intayna soo fariisiso sheekada haddii qof waalid oo Soomaaliya ka imaada aad taqaan warso sheekadii cigaal shilaaday noo sheegi jirtay dheer ayay noo sheegi jirtay sheekooyinkaas ayay noo sheegi jirtay Soomaali fairy tale marka waxay kaleeto noo sheegi jirtay sheekadii iyada nolosheeda intii ay xasuusatay maalintii 5 sano iyo 6 sano ay jirtay ayay nooga soo bilaabaysay ay noo sheegaysay sheekadii dadka wax qarqari iyo dadka wax daboolan ma aysan ahayn marka aniga 2001 marka waxaan bilaabay inaan sheekooyinkii hooyaday qoro si aan aniga isu soo xasuusiyo si aan aniga u dhaho hooyaday qofkaanayta ayay ahaan jirtay saanay ahaan jirtay markay 20 sano jirtay saanay ahayd markay aabahay guursatay saanay ahayd intaysan waxaasoo dhan iyada ayaa noo sheegtay wixii oo dhan ayaan dib u qoray aniga wixii markaan qoridooda dhameeyay ayaan waxaan dhahay marka waxaanayto sideen dadkii kula wadaagi karaa dadka aan la wadaag rabo yaa waaye waxaa waaye walaalahay dadka aan la wadaag rabo waxaa waaye ilmihii ay ayaydu u ahayd aniga aan dhalay walaalahay ay dhaleen dadka aan la wadaag rabo waxaa waaye ilmahaas ilmihii ay dhaleen iyo ilmihii ay sii dhali doonaan inaan la wadaaga ayaan rabaa see kula wadaagi karaa ayaan istahay marka mar waxaan ku fikiray was aniga saa u ogtahay sidii kale ma ogiye buugaag ayaan qoraa
marka maxay ahayd bugaag ayaan qoraa. Buugayga waxaa kamid ah masawirkiisa meeshaas ayaa uga jeedaa, background uga ujeedaa. The Tale of Bonnie's Wife ayaa dhahaa midkayga u horeeyay oo aan qoray. Kuwo kaleetan hadda waa ka shaqaynahoya oon qorahoyo. Marka markii hore qorshahayga wuxuu ahaa inaan qoro oo buug camal aan ka dhigo oo sidaasayta aan dadka kula wadaaga, dadkayga iyo dadka kale. Marka waxaas dhahay haddaan buug qoro oo buuggana uu yahay sidii hooyaday ay ahaan jirtay intaysan jiranin, then waxaan ka tegaa sida ay tahay hadda markay jiratay, si oo qofka u arko isbedelka ku dhacay qofkii hadda oga oo hooyaday u jeedana, ilmaha ayeyda ay u tahay, ilmaha oo abkowga abootoyda ay u tahayna ay u arkaan sidii ay ahaan jirtay iyo sida hadda ay tahay. Markaas ayaa waxaan go-aan ku gaaray inaan podcast suubiyo oo podcastigii aan isku daro sida hooyaday hadda ay tahay iyo sidii ay ahaan jirtay. Podcastigiina waxaan ku magacaabay My Mother, the Person and the Patient. Hooyaday qofka markay ahayd intaas cudurka ku dhicin iyo patienta markay tahay oo cudurka hadda uu ku dhacay. Sidaas ayaan labadii usoo kala qaaday. Hadda 22 qaybood ayaan suubiyey. Dadkan episodeska waxa ay dhahaan axad kastana mid cusub ayaan soo saaray. Aad ayaa u mahadsan tahay inaad share garaysay live linkaga. Please live linkaga ii share garaysay dad kale ay u arkaan hadday ka faa'iidaysan karaan. So why do I say that it's really important for you, the caregiver, for you, the family members, to remember who your loved one was before the diagnosis? And why is that important? Anytime I share something with you, I like to give you reasons why that's important. I like to share with you examples from my personal experience so you can see where I came up with the idea. Even as a teacher, I don't like to tell my students this is how things are. I always like to use my personal experience, my views, so the person can see I am coming from a place of experience, not somebody who just says, oh, do it this way or do it that way. So then the reason I say that is if you remember who the person was before the diagnosis, you will maintain their identity. You will allow them to maintain their personal dignity, right? And that is very important. Just because somebody doesn't really remember things doesn't necessarily mean that they are they do not need to have their dignity intact. So that will allow you to allow them maintain their own dignity. Also, if you are treating somebody with equal, if this is your mom or your dad or your husband or your wife, and you're treating them as you were treating them before the memory loss, then you will communicate with them in a good way, in a respectful way. Even when what you say and what they're saying are not the same, even when what they're talking about has no logical bearing, you will still continue to treat them with respect. You will still continue to maintain a respect with them. Okay, so that is the second reason. The third reason is that even if your loved one doesn't really remember things, even if they're not saying, that doesn't mean they do not appreciate, they do not feel the emotions that you are exhibiting, and that will contribute to their well-being, even if they cannot tell you this is contributing to my well-being. So those are the reasons. And I will share a personal example with you of how I came upon this idea of the need to remember who your loved one was before the diagnosis. And then I'm going to share with you how I did that. And then after that, I will share with you ways that you can remember, the ways that you can keep the memory and their legacy alive. So at some point a few years ago, my mother and I were on this is while she was still mobile, before she stopped walking, and we're in the car, we're driving somewhere to a grocery store or something, and then in this one my mother says, hey, that house is where my cousin lives. And I said, what house? That house. And I said, what cousin? And then she told me a name of a cousin. I said, Mom,
Your cousin lives in Somalia. This is Canada. My mother looks at me with the utmost seriousness and she says, are you beginning to forget? So I really laughed so hard that I had to pull to the side of the road and continue to laugh. After I finished laughing, and my mother continued to look at me, she doesn't really know why I am laughing so much that and then I collected myself and I thought, you know what? She is right. And I turned to her and I said, Mom, you're right. I am beginning to forget. Not the same way she's forgetting, mind you, but I am forgetting who my mother was before the diagnosis. Anytime I notice thinking back that I talked about my mother and who my mother was to do with her Alzheimer's. If I was talking to care providers, if I was talking to colleagues, friends, family members, anybody I was talking to, all I was making reference to was my mother living with Alzheimer's. She didn't sleep today. She's not eating her food. She didn't drink. She had a fever. She wanted to go home. I can't keep her stay in bed. I'm exhausted. I can't sleep. That was all my communication. And it was affecting even the way I was talking to my mother. It was affecting the way I was seeing her, right? Because I was seeing her as though, I needed to manage her. I needed to maintain her, right? That's how I was seeing her. And every time she's talking and she's talking something that made no sense, I would correct her to bring her because I am right and she is wrong. That's how I see it, right? That's how I was seeing it at the time. So I had to take myself out of that and try and remember who my mother was before she was diagnosed. Who was she? And my mother wasn't didn't my mother was not sent to school. She didn't know how to read or write. She even learned how to pray as an adult. So then because her mother died when she was young, she became the mother of the family and she had no opportunity to get any kind of education, right? But she was very intelligent, like one of the most intelligent people I know. And she would tell us stories, tell us the fairy tales that most Somali children heard, Igal Shidad, um, Lekter, things like that. She would also tell us her personal stories from the time she lost her mother and her baby brother, the time she got married at 14, leaving that husband, getting married again, and leaving that husband and marrying my father, and all that. And in the most minute details possible, she would tell us. Right? Even if somebody told her their children, why are you telling them this? My mother's answer was old enough to know. Okay, so I had to remember that who that person was, that remarkable woman that survived so much, not only survived but thrived. So I start writing the story of my mother, and it took me a year to finish the entire story. At the end, I had 40 chapters manuscript, edited, ready to go. So I was thinking, and as you might know, I'm a novelist, and you could see in the back there, that is the cover page of my first English novel. And I have two more coming up in the next 2024. Yeah. So I'm going to share the titles for those when they're ready. But anyway, I thought I was going to write it and put it together as a book and publish it that way. And but then I thought, if I publish that, which is the story I wanted to share with my siblings, my children, and my siblings' children, their children, and their children's children, this could be a legacy for my mother, for my family to know my mother, and anybody else that had a similar experience to know. But then I thought, if I publish the book of who my mother was, then I'm leaving out of who my mother is now.
as somebody living with Alzheimer's for the last 11 years. So that's when I came with the idea of this podcast called My Mother, the Person, and the Patient. And in this podcast, I share as the patient who my mother is living with Alzheimer's, and then as the person who my mother was before she was diagnosed with Alzheimer's. So if you are interested in listening to that, it's done in English. You can go ahead and get it in whatever you get your a podcast from, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, anywhere you get audio files, you can get it there. So that is how I upload. But if you are like me and you are taking care of a loved one living with Alzheimer's, what are some of the things you can do to preserve their memory? Marka su-aasha halkan waxay tahay haddii aad tahay qof hayo qof waayeel oo cudurkan xusuus la'aanta dementia Alzheimer's dhaha uu ku dhacay oo qofkii wax kasta uu hilmaamayo, adiga marka maxaa suubin kartaa si aad u xasuusatid qofkii? Waxaan kuu sheegay sababta ay muhiim u tahay inaad qofkii xasuusatid qofkou ahaan jiray. waxay muhiim u tahay waxaad u haynaysaa qofki ixtiraamkii aad u haysay markuu maskaxdiisa qabay. Qofkii wuxuu si fiican ayaad ula hadlaysaa qofkii because ixtiraam ayaad u haysaa. Markaad ixtiraam u haysa si fiican aad ula hadashidna qofkii naxariistaadii ayuu dareemaa, hadduusa xataa ku dhihi karin naxariistaadii ayaan dareemaa. Aniga marka waxaan sameeyey buugaan ka qoray podcastaan ka suubiyey ayaan ku dhahay marka adiga maxay waxyaabaha aad suubin kartid si aad qofkan xusuustiisi qofkii uu ahaan jiray aad u haysid. Marka tan u horeysa waxaa waye tan aniga aan suubiyey oo kale inaad sheekooyinkii haddii xataa aada qorin faamiliga ilma haddaad leedahay ilmahaaga la sheergaray uga sheekay hooyada ama aabbaha qofkii ay ahaan jireen, waxyaabihii ay samayn jireen, xataa hadday maalin kugu qayliyeen, hadday maalin trouble ku geliyeen, wax kastoy ahayd u sheeg ilmahaaga storydoodii dadka la wadaag, sheekooyinkoodii dadka la wadaag. Xasuuso wixii laga soo tegay oo mar hore ahaa xasuuso. Haddii adiga iyo waalidka Soomaaliya aad ka imaateen halkan aad imaateen oo halkan aad ku dhalanin ka sheekay xasuuso sidii ay ahaan jirtay markii Soomaaliya aad joogtay. Haddii waddan kale waalidka ay ka imaadeen markay meesha joogeen sidee ahaan jirtay xusuuso. Marka ka sheekayso adiga qofkii hadduu waalidka weli maskaxdiisa uu wax qabo oosa sida hooyaday ay gaartay oosa gaarin, la sheekayso waalidkii. Warso sidii ay ahaan jireen markuu qofka yaraa, kala sheekaysa arrimahaasiito. Tan kale oo aad suubin kartid waxaa waaye haddii aad suubisid hadday jiraan masawiro ama waxyaabo oo qofka waalidka uu samayn jiray. Sababta tusaale ahaan hooyaday waxay ahayd markii annaka aan yaryareen naagaha la aroosay gabdhaha la aroosay waxay u keensan jireen maro cad ayay u keensan jireen oo linen dadkaaneed ay dhahaan af Soomaali waxay lagu dhaxtaa maro cad ayay u keensan jireen iyo waxay u keensan jireen maradaas cad ay u keensanayeen waxay u keensan sariirtii labadii barkimood mid miiska la saaro ayay u keensanayeen 10 shilin ayaa la siinaa. Marka waxay yeelaysaa masawir oo hadda waxaan gadaasheeda uga jeedidoo kale masawirkaas Afrika ha ahaato fiyoorooyin ha ahaado ayay ku toleen maradii iska caddaday waxay ka dhigeen maro qurux oo fiyooryaal lagu sameeyey. waxaasoo kale oo waalidka uu suubin jiray waxaa suubinaysaa marka wax oo memory aid waxyaabo oo ku soo xasuusanaysid oo waxyaabihii ay suubin jireen ayaa suubin kartaa. waxaa kaloo isku dayi kartaa in haddii oo dad kale oo family kamid walaala haddaa qabtid eedooyin hadday jiraan habaryaryaal hadday jiraan inaad isku daydid inaad muxuu ahay sheekooyinkoodii aad soo xasuusto hooyadaysay ahaan jirtay kasoo qaad haddii ay jirto habaryartaa oo kale oo hooyada xasuusta egtata habaryartaa warso hooyadaysay ahaan jirtay markay yareed marka meel ku qoro waxaaga buug xataa ku qora haddaa rabtid dadka kala sheekayso marka xusuustooda sidaas ayaad ku hayn kartaa. haddii aad tahay adiga qof oo adiga iyo hooyadaba meeshan aad ku dhalateen waxaa laga yaabaa marka in aad haysid waxyaabo badan oo
oo xafiisyada aad ka heli kartid. Xaanshidii dhalashada ayaa heli kartaa. Waxaa heli kartaa hooyada iyo aabaha markay isguursadeen xaanshidooda nikaaxa koobiya ayaa heli kartaa. Hadday ismasawireen markay yaraayeen masawirkaasayta ayaa heli kartaa. Marka waxaa waaye adi marka waxaa ogaataa waxyaabahan oo dhan waxaa wax ku caawina inaa qofkii xusuustiisi haysid, laakiin mar kastana xasuuso in oo qof kasta uusa helaynin sheekooyinka. Ani hooyaday waxaa laga yaabaa inay ahayd qof oo sheekaalow ah oo sheekooyin sheegay. Adi waxaa laga yaabaa hooyada inaysan sheekaaley ahayn, laakiin wixii ha yaraadaan hase weynaadaan, waxa inay books iyo baits ahaadaan ma ahan, laakiin wixiiba aad kasoo xasuusan kartid ayaa muhiima inaad kasoo xasuusatid. So I shared with you today how I went about getting my memory of my mother intact by reminiscing and writing about her story that she told us when we were children, a story of her as a girl growing up in a small village in Somalia, in Africa. So I rewrote those stories, and then I am taking it to the audio and recording a podcast about my mother living with Alzheimer's and who she was before. But if you do not have those things, that is okay. But you have to take steps that you could preserve your memory of your loved one, who they were before they were diagnosed. And that could be share stories about them. You don't even have to write them. Those could be oral stories that you share about them. So share stories about them. If they are still cognitively available to you, my mother is not cognitively available to me anymore. If your loved one is cognitively available to you, then talk to them, ask them questions, and jot down the things that they tell you. Even if you don't think it's 100% accurate, take what you can from that. If they're not cognitively available, but you have other family members that are older than you, if they have their own siblings that you could speak to them, ask and see if you can gather enough information about them. Also have some kind of visual reminders of your loved one, right? I wish I could have. My mother used to crochet. My mother used to have beautiful designs, used to make that and sell it to the community. But because of the war, I don't have any of that. I don't even have pictures of them. So I just have to remember it and write about it. So if you have anything that visually reminds you of who your loved one was before the diagnosis, before they were inflicted with this horrible disease, then you can go ahead and collect those and try and find stories surrounding them. So if you have a picture of your parents together when they were young, what was the story about this? What was this as soon as after they got married? Was this after you were born, after your siblings were born? So try and see if you can find stories surrounding those images, and also try and see if you can engage other family members in family activities that you can talk about things that your loved one used to do, that you can do now if it's at all possible. If you are from a country like Canada or United States or Europe or parts of Africa um, where the document infrastructure, governmental document infrastructure are still intact. In Somalia, none of those are intact because of the war of the last 30 years. There is no, we used to call anagram, where the birth certificates, marriage certificates were kept. I don't think any of those exist, not in the small village where my mother and I are from, where everything was kept documented under the tribal umbrella. All that is destroyed now, either lost or destroyed. So if you are from a place where there is some documentation intact, a lot of people now, not that I suggest, a lot of people now, they go into these genealogy websites and they can gather information about their loved one. If you have access to that, those are things that you can do. But I want you to keep in mind that while all those strategies I shared with you are important and useful, be flexible with your loved one. You might not be able to find all, and you might not be able to find what
thoroughly as you would have liked to find, and that is okay. You just want things to remind you at the very least who your loved one was before the diagnosis. So today, when I came here, I shared with you my main point for this discussion was, or for this broadcast was, how important it is for us to remember our loved one, who they were before they were diagnosed, before the Alzheimer's came into the picture. And I gave you three reasons why that's important, and also I shared with you strategies of how you can document and collect something to remind you who your loved one was before the diagnosis. So I said collecting, remembering who they were is very important, because allows them allows them for you allow them to maintain their dignity of the person they are. And also by allowing them or accepting they were a person before they became a patient will help you communicate with them in a respectful manner. And the way you communicate with them make them feel better about themselves, make them feel cared for, make them feel your love for them, even if they cannot explicitly say that. And that is important. I also shared with you ways that you could do that, which is telling stories, sharing stories about your loved one before they were diagnosed, who they were, even if they are cognitively available to you, having them share those stories, even if it's not 100% accurate according to you, speaking to other family members and talking about it, collecting some memory pieces, visually memory pieces like pictures and artifacts that reminds you of your loved one, who they were before, and also sharing stories with your loved one, so everybody can benefit from it. And finally, remembering that being flexible with yourself is the key, and with your loved one, it might not be as developed and as well as you would have liked, but that is a good start. So maanta waxaan halkan idinkala hadlay in ay muhiim tahay inaan xasuusano qofka Alzheimerska qaba ama xusuus la'aanta ay ku dhacday ama demenshaha qabo, inaan xasuusano qofkii uu ahaa intii cudurkaas uusan ku dhicin. Waxaana ku dhahay taas waxay muhiim u tahay in aad adigii ku haysid qofkii si ixtiraam mudan, oo aadan ula dhaqmin inuu yahay qof isku dardarsamay ama isdhex qaaday ama aan waxba kala ogeyn camal aadan ula dhaqmin, ayay ku siinaysaa. Marka aad saas u xasuusitid qofkan qofkii uu ahaa iyo qiimihii uu lahaa intuusan cudurkan ku dhicinna, adigii waxaad ula hadlaysaa si sharaf leh. Sida aad ula hadlaysid ayaa fiicnaanayso. Marka aad si fiican ula hadashidna, qofkii wuxuu dareemayaa inaad jacayl iyo naxariis iyo qalbi fiican aad u haysid ayuu dareemayaa. Marka sidee waxaan kaloo kuu sheegay, si aad u xasuusatid qofkii uu ahaa, inaad isku daydid inaad sheekooyinkii ka sheekaysid, dadka kala sheekaysatid, familiga kala sheekaysatid, ciyaalkaaga kala sheekaysid qofkii uu ahaan jiray. Haddii qofkan oo hooyada ama aabbaha oo meeshan kula joogo uu weli xasuustiisi wax ka qabo, la sheekayso, warso. Markaa xaafadan deganeedan saa ahayd, markaa intaan jirta saa ahayd, aabbahay saa ku bartay ama hooyaday saa ku bartay, su'aalo warso si uu qofkii kuugu sheego. Jawaabta aa heshidna maybe meel ku qoro si aad u xasuusatid. Oo haddii xataa 100% aysan sax ahayn waxa qofka uu kuu sheegayo, laakiin 40% ay sax tahay xataa okay waaye. Haddii qofkan uu xusuustii oo dhan ka tegayna, hadday hooyo hadday tahay, hooyo walaal hadday qabto, walaasheed la sheekayso. Hooyo haddii aabba hadduu walaal qabo, walaalkiis la sheekayso oo ka waaweyn oo kuu sheegan. Aabbahay soo ahay markuu yaraa, soo ahay, dadka warayso, la sheekayso. haddii ay jiraan waxyaabo ku xasuusinayo qofkaanayta oo waalidkaa ah, masawiro haddii ay jiraan, aragtida kale masawir hooyada iyo aabbaha isla masawiran oo kale. Annaka waxaa waay ciddana masawir dhan ma hayno. Markaan Soomaaliya ka iman wax kasta dagaalkii uga soo tagin, reero masawirna maba u malaynaa inay ciddeen ahayd. Saasay tahay labadii xabo aan haynina dagaalkan uga soo tagin. Haddii wax masawire ay jiraan, haddii aad joogtid waddan oo dowladdii weli ay dhisan tahay,
oo aa heli kartid documenti annaka soomaaliya oo kale waxaa waaye wax dowlad dhisan iyo documenti iyo wixii dagaalka ku horey dhan waa baaba'een waxaa waaye anibay dhow markaan joogay family kasta wuxuu qabay family book waxa la dhaho oo siriga ay hayso minishibida ay hayso oo family dhan cunug kasta markuu dhashay qabiilkii cidaanaytu cunug kasta markii uu guursay waxaasoo dhan ay ku yaalaan familiyo dhan oo intaa tagtid adiga aad dhahaysid aniga fartuun maxamed kuuso waa la idhahaa qabiilkaasaan ahay aabbahay magaciis kama hooyadii magaci kan waay qofka buuggaasoo gela xaanshidaadi dhalashada meeshaa lagaaga soo bixina hadda laakiin wixii oo dhan waa dhumin dagaalka soo u dhacay marka haddii aad joogtid waddan wixii ay dhumin oo weli aad heli kartid soo qaado xaanshidii dhalashada oo waalidka haddaa helaysid xusuus ahaan si aa u haysatid xaanshidii waqtigay isguursadeen haddaa helaysid soo qaado haddii masawiro aa helaysid waxaasoo dhan si xasuus marka waxaa u baahantahay markas inaa isxasuusisid qofkaanayta qofkii uu ahaan jiray iyo qiimihii uu lahaan jiray isku dayna inaa xasuusatid waxa sidii aan rabtid ma u helaysid 100% informationka ma helaysid laakiinse haddii aad heshid 30% haddii aad heshid 50% waxaasoo dhan waa wax oo ku anfacayo oo aad iyo aad u fiican si aad u xasuusatid marka maanta meesha ayaan kusoo gabagabaynaa sheekadayda iyo hadalkaygii haddana waxaan usoo jeedsanaa su'aalaha qofkii su'aal qabo qofkii comment qabo inaan uga jawaabo ama aan ka hadlo ayaan usoo jeedsanayaa thank you very much I am going to wrap my discussion there today and now I'm going to give few minutes for those with questions or comments I will try to respond and include it in the discussion. And please remember, this will be available in YouTube in a replay if you want to listen to it, if you want to watch it again, or you want to share it with people that might benefit from it. Ajaladan videogan oo dhan YouTube ayuu ku jiri doonaa asagoo saan Soomaaligiisa iyo Ingiriiskiisa oo isku darsanay haddii ay jiraan dad aad isleedahay waa ka faa'iidaysan karaan dadkaasita la share garay either linkigaanit or YouTube linkigaanit la share garay marka si ay iyakana uga faa'iidaystaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad igala soo qayb gashay maanta oo aad waqtigaaga qayb ka mid ah isiisay halkaan ayaan isku dayaa inaan imaado maalinka shaqada markaan ka imaado markay aniga 4 Eastern Standard Time ii tahay ayaan imaanayaa haddii meel kale aad joog Soomaaliya oo kale waxaa laga yaabaa inay u tahay midnight oo 12 subaxnimo inay u tahay laga yaabaa Yurub qofkii joogana ay u tahay 10 ama 4 saac habeenimo qofka sida uu u yaqaano marka that's why aan YouTube usoo geliyay haddii aadan ka gaari karin ama waqti aad seexatay ay tahay si aad YouTube-kii ugu fiirsatid haddii markaa YouTube ku fiirsatid aad comment ama su'aal aad ii dhaafaysid please the word replay ku bilow si aan u ogaado inaadan live-ka ugu fiirsanin oon uga jawaabo su'aashii yes I am going to come tomorrow inshallah but tomorrow I'm going to come at 11 o'clock in the morning Eastern Standard Time, which would be, I think you might be in UK, you told me last time, so it will be about 5 o'clock in the evening for you. And I will come here 11 on Saturday because I'm not working tomorrow. And I will also come 11 on Sunday. And if you can join me then that would be really, really great. I would appreciate it. And I'm also recording it on YouTube, like I said, so people can watch it later on in a replay. So yeah, I'm going to be here tomorrow, 11 o'clock Eastern, which would be, I think, 7 o'clock, I think, in Somalia and 5 o'clock in Europe. Any other questions? Inshallah, thank you so much. I really appreciate you joining me, and I am so grateful that you are here with me right now.